Machiegni nyako Ramogi weche manyien mag ka gi kacha kokale Ramogi TV odhiambo makawuono an gi mora ni riwore gi Ramogi TV kendo yiere kinde televisen mamoko mapacho ka wan gi mathoth modani mondo waluni ma osetimore ka kod kacha nyako Ramogi kod mago mabende medo timore odhiambo masani. Mokwongo oyud weche ma omiyo pek. The private sector will work with the capital markets so that we can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. Jatend piny William Ruto koni bede migepe mag piny owacho matimo maber ibiro yawne ji giwegi mondo bedie gi kanyo ma idendo ni shares. Obila ma Nairobi nonolal mar jaod bura moro mawuok Uganda manolal to kao taksi matere chuny boma ma Nairobi. Do oweyo Amos Kimunya thuolo gi rambun mar siling 700,000 e buch mibadhi mar lo manyalo romo milion 60. Nyako Ramogi ka gi kacha ochakore sani. Tudri kode namba 3600 mano namba mar ote machopo kaleo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni joket mwandu koro nyalo biro nyiewo kanyo e bede migepe mag piny owacho matimo maber kaka yo mag nyalo loso godo mwandu kalore kod yuto mag bede migepe go. Ruto wacho ni kembe mamoko ma ok mag piny owacho bende koro onego yangre e chiro mar uso shares kaka yo mar miyo oganda thuolo mar keto mwandu. Jatend piny Kenya omedo ni okang' mar yawo bede migepe go ne joket mwandu biro dwaro lokruok e chike mapacho ka mondo timnegi mondo timgi yo mapiyo ka oseyo chike manitiere sani kuom dio thuolo ne joket mwandu mageto bede migepe mopogore opogore. Ruto ne wuoyo bang' goyo lang' mar yawo chich uso kanyo kata shares e boma ma Nairobi kama ne oyuore kod moko kuom jota tije mag kembe madongo mapacho ka e kind jotelo mamoko. My administration intends to not only focus on strengthening and deepening our capital markets to become an alternative source of development capital, but also an alternative form of investment to most Kenyans. This is why we have established for the first time a State Department for Investment Promotion under a principal secretary in the Ministry of Industry, Trade and Investment. To affirm this resolve, my administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises where divestiture is overdue and strategic, as well as the introduction of such innovative products as a domestic dollar-denominated bond. I expect that the private sector will work with the capital markets so that we can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. My government is prepared to work with companies that want to list in the stock exchange to overcome some of the challenges that you may have that are denying you the opportunity to list in the stock exchange. Wadhi nyime nyako Ramogi obila osechako timo nonro ewi jaod bura ma piny Uganda mane olal e boma ma Nairobi. David Wandendea wakikona ma en jaod bura ma Bududa ne olandi ni olal Jumapil gokinyi to kidho taksi mar Uber e kar dak ma Kilimani ka odhi e chuny boma ma Nairobi. Wakikona motelo neni kanyakla kod jowetene mamoko moting'o Abdi Kisos, John Ngoya, Paul Bosiro kod karan mar od bura ma Uganda Emmanuel Opio. Kanyakla ne gine ot mar Samura Kote e apaya ma Agwings Todhek e kar dak ma Kilimani. Wadhi nyime nyako Ramogi jaod bura machon ma Kipipiri Amos Kimunya doho weyo thuolo e bura mar mibadhi mar milion 60 mar lo. Kimunya ochopo e nyim doho mar mibadhi ma Milimani kawuono kanyakla kod jowetene ma odonjnegigo kamoting'o Lilian Wangir kod Jungai Wainaina.
Ochigi mondo mi gichope nyim jang'ad bura Peter oko tarik 31 mar dweni wi kaka bura no ibiro yal. Kimunya gi Lange ne ochak yal kendo tok chwalo ng'ur maketho oko weyo gi thuolo ka iwacho ni ng'ado bura mar weyo gi thuolo ne oko tim e yo makare. Piny owacho ma pacho ka dhi nyime gi chenro mar keto kenge mag yawo tong' Kenya kod Somalia mane olor e kinde mokalo. Apisas mag arita kwe oseke tong' pinje mag Somalia kod Ethiopia gi Kenya ka chenro mar keto rot achiel ma piny owacho puodho ma ibiro tigodo kod pinje adekgo bende dhi nyime. Winjruogno biro bang' romo mar jokanyo mopogore opogore ma bindo bagi kind jokanyo mag arita kwe ma pacho ka oganda modak e tong' koro kwayo piny owacho mar Kenya mondo duok chien osuru ma ijuogogi kata mijuoge ohala magi e tong' mar Kenya kod pinjego, gino ma giwacho ni thiro ohala e kind pinje adekgo. Boda imefungwa kwa muda mrefu na tuliomba mara mingi sana na ofisa ambao wahusika wamekuja Mandera mara mingi, sijui walikuwa wameassess kivyao, lakini tunataka officially ifunguliwe ili tupate kile tungepata rashini, mafuta na yale tungepata kutoka huko tupate na njia rahisi. Kwa wakati huu kila kona ya mpaka yetu tuko na askari ya kutosha, wanalinda usalama usiku na mchana, na pia serikali iko na mikakati ya kufungua mpaka. Meetings imekuwa ikifanyika huku Nairobi na pia hapa kwa boda ili tulete wale wahusika wote, all the stakeholders ambaye watakuja kuman mpaka yetu, ndio tuwe na one stop border point. Jadito mar Azimio la Umoja One Kenya Kalonzo Musyoka wacho ni rwako chiemb GMO pacho ka dhi hinyo ohala mar chiemo e kind pinje mag Afrika ma ugwe. Ka oto kanyakla kod jood bura mag Azimio, Kalonzo omedo ni nyaka koro piny Kenya omany chiemo mamoko mopogore kod oduma masani nok e pacho ka. Kamano bende onyiso piny owacho mondo kik chak tiyo gi GMO e pacho ka kapok okawo pach jopiny, ka gimedo ni jood bura mag Azimio dhi tero twak e nyim od bura mondo mi wachno malong'o. The long-term effects of GMOs in Kenya outweigh the short-term benefits, if indeed there are any. Reverting after opening our doors to GMOs would be a Herculean task. I therefore urge each and every one of us to take time and research into the truth that I've shared with you this afternoon. We must safeguard the safety of our future generations and protect our sovereignty at all costs from manipulation and penetration by foreign entities. Od bura mar adek mar kaunti ma Siaya no yawo ayanga kawuono e nyasi mane otele kod gavana mar kaunti no James Orengo. E twak mare, gavana Orengo golo oko chik mane oketo mar chungo chudo sama nonro dhi nyime, makoro owacho ni chudo tim to mana kaluwore kod chike makare mag chudo. Bende omedo jiwo singo mar bero sekta mar thieth e kaunti no, kowacho ni chenro mag kwalo yedhe pod ogo tach e bede migepe kata e kaunti ma Siaya. Ka bende kwayo jopiny mondo mi ogol report ka gineno yedhe mag piny owacho ka iuso e kundo uso yedhe mag ji giwegi. Your seats, and you're now here as legislators. Your role is well known, and we expect you to perform your roles as adequately and efficiently as possible. There are only 3 of them: to make laws, to represent Siaya people, and also to be the watchdog on the government of Siaya. You are supposed to oversight the executive, and you must perform your role of oversighting the executive. But I also want to just caution that please don't be a hindrance to the performance of the governor. Mr. Speaker, sir, and the honourable members of the Assembly,
In a matter of days, I will nominate and place before you the persons to be appointed as the County Executive Committee members. The nominees will only qualify for appointment after the County Assembly has approved their names, consequent upon scrutiny and vetting. This process requires public participation, just like all aspects of decision-making that affects the people. Together, we can make public participation real and concrete and not merely a symbolic and theoretical ritual. Seche ma piny ngima hingo di chieng' nyathi manyako jokanyo e sectors mopogore opogore kaunti ma Homa Bay jiwo piny owacho kod riwruoge ma opogore opogore mondo tii kanyakla e duoko piny iye mohiu ma pod ni malo e kind nyithindo manyiri e kaunti no. Kaluwore gi report ma owuok e higa mar 2020, kwan nyithindo manyiri magamo iye mohiu e kaunti ma Homa Bay ochung' ata malo 33. Riwruoge ma ok mag piny owacho riwo paro kanyakla mar manyo yore ma inyalo duogodo kwan nyithindo manyiri magamo iye mondo e kaunti no piny ka gitiyo gi migepe mag piny owacho. Of ending the new teenage high rates of teenage pregnancy in Homa Bay County. Just as statistics were released the other day, it clearly showed that we are number 2 after Nairobi in terms of teenage pregnancy. We are also calling upon our security officers to play a part and also provide enough security to the girls to protect us against the issue of gender-based violence, which has been a very big issue in Homa Bay. Still urging our girls to go to read and to learn. We urge them, and that is our priority. And we also bring so many other sectors, NGOs, to educate them, to know the importance of education, because education is not all about employment, but it helps in so many ways. Ramogi koro dwaro nitie mar jiwo puonj ne oganda e yore mag konyo jogo maratich gi ochochi e yor yudo ratiro magi. Ma en wach ma ogol kod Senator Mogwel Gloria Oruoba. Kano twak e nyasi mar yawo ayanga kar reso nyithindo ma oroch ratich gi e kar dak ma Shinyalo e kaunti ma Kakamega. Senator Mogwel Gloria Oruoba wacho ni nitie board ma pacho kama biro konyo jonyuol kaachiel kod nyithindo eneno ni gichopo e doho kendo yudo ratiro margi. Bende omedo ni po nono ni nyathi manyako oroch ratiche, board no biro miye okil kendo arita mar jonyuol mare ibiro ket kuom thuolo mar dweche 6 e kinde ma bura dhi nyime e nyim doho. We have a victim protection board in this country that is supposed to work down to the constituency, to the ward level. Unajua hiyo board inafaa kufanya nini? Number 1, it is supposed to work with stakeholders like this institution, where they make sure for a period of up to 6 months, the child is in a safe space. Number 2, they are supposed to make sure when the case is ongoing. Si unajua kesi ikienda kotini kuna wale ambao wanatafuta parents wa watoto nini, they start intimidation and fear, endeni mtoe kesi, mnaelewa? They are supposed to work with the families of the victims to ensure that while the victim is kept safe, the family is also not intimidated to get out of the case. And know that you have the support of the national government, that you have the support of the president through the Women Charter, because some of the promises that were made under the Women Charter actually touch on the safety of our children. They touch on the 100% continuity. Sometimes we have girls who have been raped, who are still in primary school, and they fall out of school because of the pregnancies, the teenage pregnancies. There is actually a policy and a whole department that has been created by this government to ensure that the children still continue, with their education even after a terrible ordeal like that. The reason why we are working in this area, because we like this area. The nature is not too hot, not too humid, so but also, of course, the level of the cases in this county, I was told, a little higher from normal percentage in Kenya. Kawadonjo weche mag tuke